soltei, consegui soltar, e agora o que eu vou fazer? Aí eu conseguia agir com mais clareza, assim, vamos dizer, sem estar com aquela sensação de envolvimento constante que eu tava, que eu tinha nas outras, né? Eu fazia respirações, eu cortava essa sensação de interpretação, uma coisa muito intensa, envolvimento direto, e eu olhava a situação como estava, e eu via o que precisava um pouco melhor ser feito ou não. Enfim, pelo menos foi assim na minha semana. Agora em inglês, né? Hi, Annie. In last week, I described to you the sensation that I have in the last week doing the 21 breaths about any circumstance that I'm passing through my daily life. So, in the sensation, it's very weird because I don't know how to react later that I finished the 21 breaths. So in this week, I felt more used to do in the end of the 21 breaths that I made, when I stopped all my reference points, when I stopped to involve in the situation all the time, and I'm involved in the mind interpretation, like you said, I am more okay. I just letting go about what the sensation, the feeling that I have in the situation, stressful or not, and I can act more confident about this not reference point this week. I guess I get just familiarizing with this not acting without the all the time reference point. I'm cutting off the involvement that I always do in the situation that I'm in, like the last week when I cutting off this, not cutting, cutting off is a good expression. All the involvement with the situation. Okay, breathing. Okay, finished. Now what I want to do with this, and I can act more confidence without the reference point that I'm adopting before. You understand? Mm-hmm. Yeah, I understand. You know, it's practice, as I say so many times, practice is familiarity. That's all it is. It's like the more we see things in an alternative way, the more natural it becomes to see that way. So here we are introduced an awakened way of seeing. Now, you know, when we think about a baby-like attitude, we don't think that that possibly could be an awakened way of seeing. Yeah? But actually, you know, it's just that possibility of going beyond mental fabrication and seeing in a way that is open and spacious beyond our ideas about this and about that. And so it takes time to introduce our perception to that kind of possibility. So the more you do it, the more natural it becomes, and the more you can just relax and rest in that way of seeing without doing anything. Now we're always doing something. We're always trying to change something, to get things the way we want them to be. But with the baby-like attitude, you just leave everything as it is. You don't have to change it at all. You just see it as it is in its true, empty nature. And so then it gives you the insight, the wisdom to see how to respond to the situation in a very positive way without thinking or theorizing anything. You just see it directly. You see it
as it is. Yeah. And then you also see at that time, you also see how you're creating all the emotional side, all the conflicts, all the stories. You see what you're doing, how you're building the whole situation into something that it's not. You begin to see how you're creating this amazing illusion that is now your reality. Just by stepping back a little bit, relax, pause, let go. Yeah, great, good, keep going. Yeah. The sensation. Something so simple. Yeah. Something so simple can be so profound. Yeah. The self idea, it's all gone in this moment. I cutting off. I'm not an I. I'm noticing this is very strong in my experience. It's a strong I doing something. Yes. You know, the idea that I have. Yeah. And when I do this cutting off, like I said before. Thank you, Amy. Yes, thank you, Gabriel. Thank you. Okay, Carla. Sorry, my love. Sorry. I get my translator. Yeah. Então, como eu já mencionei anteriormente para você, prática é familiaridade. Prática é familiarização. É nos familiarizarmos com um novo modo de ver. No presente. E quanto mais nós nos familiarizarmos, mais passará a ser natural para nós. O que acontece nesses nossos estudos, eu estou introduzindo para vocês, apresentando para vocês, um modo de ver desperto. Nós não pensamos que o modo como um bebê vê é um modo desperto de ver, não é verdade? Mas quando nós pomos em prática a atitude do bebê, nós seremos capazes de perceber que esse é um modo de ver que vai além das fabricações mentais, que vai além das ideias sobre isso ou aquilo. Quando praticamos a atitude do bebê, nós estamos nos dando a oportunidade de ver de um modo diferente. Como é que o bebê pensa? Sem esses pontos de referência, sem valores, sem conceitos, sem ideias, sem interpretações. Simplesmente descansando e observando. A nossa tendência atual é sempre buscarmos estar no controle. Nós queremos sempre controlar as coisas. Nós estamos sempre tentando mudar algo e sempre tentando deixar uma pessoa ou uma situação da maneira como nós achamos que aquilo deve ser. Então, constantemente, nós temos essa mania de controle. E estamos fazendo isso. A atitude do bebê vai justamente transformar isso. A atitude do bebê é simplesmente deixar as coisas como são, na sua natureza vazia. E através dessa prática, nós seremos capazes de responder a qualquer situação que nos apareça, observando aquela situação do modo como a situação realmente é. E aí vamos ter mais clareza para responder às necessidades daquela situação e dos envolvidos naquela situação. A prática da atitude do bebê também nos proporciona algo muito especial, porque você passa a ver como você cria essa ilusão surpreendente, como você cria todo o lado emocional, sentimental, o drama, as ideias, as opiniões que surgem diante daquela situação. Você percebe com clareza que você está criando aquilo. Você está criando essa ilusão surpreendente, fabulosa.
E quando nós buscamos a prática da atitude do bebê, nós fazemos algo tão profundamente simples. Nós simplesmente colocamos o pé para trás. Não reagimos de imediato, nós colocamos é como colocar um pé para trás, relaxar, pausar e deixar ir. That's it, Annie. Okay. Thank you. Bettina wants to make a question. Posso falar? Okay. Ouvindo? I'm fine, thank you, Annie. How are you? Tá me ouvindo? That's okay. Good. Ok, vou falar primeiro em português, depois vou falar em inglês. Então é o seguinte, eu pratiquei essa semana e percebi, quando não tem nada assim muito provocante, era confortável. Eu realmente poderia me dedicar a isso sem grandes interferências, mas eu trabalho numa escola particular, sou professora de 7 alunos adolescentes e eles fazem coisas absurdas. Eles se abraçam, dançam em cima das cadeiras, deitam no chão, e eu tenho um livro de 1000 páginas para passar assunto. E eu comecei a me estressar. Aí eu apliquei essa técnica do bebê e eu disse, gente, isso não está funcionando aqui. Eu fiquei paralisada e olhei. E por quanto mais que eu olhei, pior que ficou. E depois de um tempo, o sino tocou e eles foram embora falando que a professora estava louca. Aí eu voltei para minha casa e sentei, respirei e achei conceitos. E eu pensei no final, é toda uma ilusão. What is it all about anyway? Não achei nada. E agora eu estou nessa situação. So now I will tell you in English, I had a really good time. And I found some peaceful moments because nobody was opposing me. And I think it was quite comfortable, but when I went to school, I'm an English teacher of 7 teenagers, and they do really strange things. They kiss each other, hug each other, they lay on the floor, they dance on the chairs, and I have a book of 1,000 pages that I have to finish until November. And so I thought about like the baby technique, and I started to stare at them, and I was waiting for something immediate, but it got worse. And then I lost control of myself because I said, well, what does it matter anyway? It's only a concept. And then the class was over and my students walk out of the classroom and they say the teacher was crazy. And until now, I went back home and I did my mental practice and I found, thank God, concepts to get, but I'm really lost. This moment, I had nothing to breathe or I couldn't feel anything anymore. And my question is, after the holiday on Wednesday, what should I do? Yeah, that was it. Well done, Betty. I have great respect for you as a teacher. I used to be a teacher in a school. It's not easy. Yeah. Actually, the more you do this, I know your students will think you're a bit crazy, but they don't have to know what you're doing. You know, it's just that you have the clarity not to get emotionally involved in their, you know, absurdities, in their strangeness, in their emotionality. You can just see clearly. So then you don't have to respond in your old patterns, how you would usually respond if you don't like something. Yeah? So it does give you that space to see clearly. It stops us from being on automatic pilot. You know, the automatic pilot is the way that we usually react when we don't like something or we do like something. Either we run after it or we run away from it. So you just keep going. I know it's not easy, but just keep doing it. Repeat it until it just becomes natural. They don't know that you have the baby-like attitude when you're looking at them.
but they will see that you're not getting angry, but at the same time, you're not playing their games. So, slowly they'll calm down. We have one person in our group called Lillian, and she used to teach English in a school. And she just said to the kids, a big group, like 30 kids, wild kids. And she just said, look, the people who want to learn, come and sit in the front. And the people who don't want to learn, sit in the back. And then, slowly the people got so bored in the back of not doing anything, they quietened down, and then they all started to learn something. But in the beginning, it was almost impossible as a class to teach, that group, which was so large, with so much energy, so much gossip. Yeah, it's not easy. Yeah, you need a lot of spacious patience to deal with all this. And this is what it'll give you. It'll give you that alternative way of seeing things, where you don't have to get so upset when the kids are not doing things that you would like them to do. Doesn't mean to say there's no discipline. You can still say no, but you don't say no out of anger. That's different. Yeah. And I think the energy behind it is it communicates to the kids in a different way. You understand what I'm saying, Bettina? Yes, I do. Actually, I still feel a bit without knowing how to go on, but I think I will do the same thing I did last week. And as you say, there will be a moment that things will organize themselves. And I like the idea to not get involved with this craziness, because I think it's not my place. This is not where I want to stay, in this classroom. And so, as you say, I just keep going. Yeah, if you keep centered, they will also share in your centeredness, and it will exhaust that energy, that frantic energy. They don't want to be there most of the time. They want to be outside. I think our school system is crap shit. There should be more time outside playing and doing things. And here they are. They're kind of really imprisoned in a classroom, having to sit down for hours, learn things that they don't want to learn. I think it's really quite sad, our education system. We should be able to learn what we would really like to learn. I think technical programs are really good for young people, actually doing things, learning how to do things physically, instead of trying to cram information into the kid's mind, which they just don't have that kind of focus at all. Yeah, I think it's not you. It's, it's our whole education system. We should, the meaning of education, if you look at the Latin for education, it's more the idea of taking water out of a well. It's not about putting information in. It's about withdrawing the information that's already there, bringing it out. Yeah. So it's like, finding your own nature. You're bringing it out, not pushing it in. We got it all wrong somehow in our education system. We have that wisdom now. We just don't know how to connect with it. Yeah? We're not given any space to connect with it. So just keep going. I'm sure you will find a different way of seeing that's really quite beneficial. I can tell you next Sunday. Okay, I hope you're still alive. All right.
Eu realmente tenho um grande respeito por você, Betina. Eu já fui professora também, né, de crianças, e eu sei o quão desafiador é. Só que tem um detalhe, Betina, as crianças não têm que saber que você está na prática da atitude do bebê. Não há nenhuma diferenciação no seu semblante, na sua postura, né? Você simplesmente é algo natural, né? Eles não têm que olhar para você e ver que você está fazendo alguma coisa diferente, né? O que você tem que fazer é não se envolver. Let me silence someone here. Yes. It's good we can turn people off. É muito legal poder desligar as pessoas, né? Poder silenciar as pessoas, né? Então, Betina, você não tem que se envolver com o que quer que seja. Você tem que ver com clareza e não reproduzir os seus velhos hábitos. O que acontece aqui atualmente é que nós estamos no piloto automático. E o que é estar no piloto automático? É estarmos acostumados a reagir da mesma forma. Você não tem que ver esses adolescentes, esses jovens, com o julgamento dos atos deles. Essa loucura, porque eles estão se beijando, se agarrando, e subindo na mesa e fazendo coisas desagradáveis. Você não tem que julgar isso, né? E eles não têm que saber que você está na prática da atitude do bebê. Então, ao mesmo tempo que você faz a prática, você vai mudando a maneira como você vê. Eu tenho um grande exemplo com a Lilian. A Lilian aqui, que também faz parte aqui do Zoom, ela também é professora de inglês em uma escola que tinha muitos alunos bem selvagens, bem rebeldes, né? Como a gente diz, endemoniados mesmo. E a Lilian chegou para eles e falou assim: pessoal, vamos combinar o seguinte. Quem aqui quer aprender? Aquelas pessoas que querem aprender, sentem aqui na frente, sentem aqui perto de mim. Quem não quer aprender, pode ficar lá no fundo. E aí, com essa atitude dela, esses alunos que ficaram no fundo começaram a ficar tão entediados que, aos pouquinhos, eles foram sentando ali, né? Ficaram serenando. Aquela energia, toda essa energia da fofoca, da confusão, da atribulação foi se dissipando. E aí houve um resultado muito positivo. Então, quando as crianças, os adolescentes, eles não fazem o que nós gostaríamos, em geral, o nosso piloto automático é dizer não. Mas dizer um não repleto de raiva, de ódio, né, de fúria, julgamento, censura. O que você vai aprender com a atitude do bebê é também dizer não. Mas dizer um não de uma maneira que você se comunica de um modo diferente. Você diz não sem essa raiva, esse sentimento, né, de revolta dentro de você mesma. E a partir do momento que você pratica a atitude do bebê e vai se familiarizando com a atitude do bebê, você não se envolve com essa loucura, né, que está acontecendo diante de você. Porque você se mantém centrada, você se mantém equilibrada. E de maneira que essa energia frenética dos jovens, elas se dissipam. E eles passam a ter confiança nesse seu centramento. Infelizmente, Betina, o nosso sistema de ensino é uma grande porcaria, não é verdade? É uma grande porcaria porque eles estão preocupados em quê? Em empanturrar coisas na mente da criança. E o que a criança realmente, os adolescentes precisam, eles precisam de mais espaço livre. Eles precisam de mais atividades, de dançar, de movimentar o corpo, de praticar esportes, de espaço, né, ar livre.
e de fazerem coisas, atividades fisicamente, porque eles têm muita energia, essa energia precisa ser dissipada. E o nosso sistema de ensino, o que faz? Coloca todo mundo, né, amontoado dentro de uma sala, num espaço fechado, e acredita que educar é empanturrar a mente da pessoa. E educar, o sentido da palavra, da origem da palavra educar, não é sobre colocar informação dentro de algo. Não é sobre derramar água dentro de um balde. É justamente o contrário. É retirar. Você traz o ensinamento para fora. Nós temos a sabedoria, né, dentro de nós, mas agora nós não temos o espaço para nos conectarmos com ela. Continue praticando, Betina. E a Betina falou, sim, eu vou continuar praticando e no próximo final de semana eu falo para vocês. E aí a Ani falou, eu espero que você sobreviva até, né? até semana que vem. Porque realmente a atitude de educar hoje é algo muito, muito, muito desafiador pelo próprio sistema de ensino que nós temos. Gal wants to talk and Sarah Jane too. Gal, my gardener, Gal. Minha jardineira, Gal. My jardineira. Eu estava lembrando aqui. Jardineira. Eu estava lembrando dessa coisa de ser jardineira dela, ela me deixava sem saída, porque eu tinha que limpar o jardim e eu não sabia o que era mato, o que não era mato. Então, eu ficava, quando eu não tirava o mato, ela brigava porque eu não tirei o mato. Quando eu tirava a coisa errada, ela brigava porque eu tirei a coisa errada. Então, chegava um momento que você diz, eu não tenho saída, então eu tenho que aceitar e ok, tudo bem, as broncas, seja lá o que vier. Mas era sem saída, checkmate para ela. Uhum. Tá. Minha prática da semana, né? Foi uma coisa um pouco gradativa. Eu acordei segunda e feliz, né, com essas práticas e tudo, e eu aspiro que eu consiga praticar e que eu sento de manhã cedo e que eu vá para a rua e que eu, no dia a dia, eu consiga lembrar de praticar. E aí eu chego à noite, faço uma avaliação e vai que eu não consegui fazer aquela prática toda e foi. Então, eu peguei e escrevi toda a prática em uma folha A3, né? E coloquei ao lado do travesseiro. Então, quando eu acordo de manhã, tá aqui. Não tem como esquecer. É o primeiro lembrete. Eu tenho que praticar. É o meu casamento, na realidade, meu marido aqui. E aí foi. E aí eu consegui praticar pouco em situações mais simples, como a Betina colocou, naquelas mais difíceis, aquele e-mail que vem caixa alta, já tá eu de novo. E aí eu voltei, fiz a avaliação na terça. Na quarta-feira, eu coloquei um post-it no computador do trabalho e eu estava lembrando, não, hoje eu vou ter que fazer 10 vezes, coloquei no celular e tudo mais. Mas aí na terça, né, quando eu vi que eu não consegui fazer, houve uma mudança nas situações, assim, de como eu via as situações. Eu realmente consegui vê-las como uma oportunidade que eu tinha perdido de praticar. Então, aquelas situações difíceis e tudo, eu não via mais como algo que não devia acontecer, nem nada, mas que eu perdi uma grande oportunidade. E isso foi bom para os outros dias, porque quando surgiu, e ela foi daquela violenta, que o e-mail veio todo em caixa alta, e eu parei, disse, não, agora é a oportunidade que eu tenho. 21 respirações, ok. Atitude de bebê, ok. E aí, de repente, aquilo ali sumiu completamente, eu consegui ver o espaço, e além de ver esse espaço, eu vou conseguir ver que eu tenho a possibilidade de escolha. E para mim, eu não tinha como escolher nessas situações, e realmente tinha como escolher. E eu olhei mais uma vez, e aquilo ficou sem sentido nenhum. Eu respondi ao e-mail, pedi desculpas porque houve uma palavrinha que eu tinha colocado e gerou todo um erro assim gigante. As pessoas reagiram muito mal. Mas para mim estava tudo tão tranquilo, e eu disse ok. E eu agradeci tanto aquilo,
né? Então, para mim, o bom foi isso, ter mudado de como é que eu estou vendo essas situações. E eu peço que elas surjam sempre e aí ficou mais fácil de praticar nos outros momentos, aí foi ficando, vieram situações mais difíceis, mais tranquilas. Então, assim, foi bom, foi muito bom poder ver essas situações como uma grande oportunidade de prática e agradecer. E também eu fico grata a Ani aos ensinamentos e a todo mundo, a Carla, todo mundo que está aqui nessa força, porque é possível. Eu consegui ver depois de muito tempo que é possível. Obrigada, Gal. Obrigada a você, Ani. Okay. And Gal is saying that she remembered that time that she was the gardener of the Annie's garden, no, and she couldn't find a way out. She didn't have a way out, because if she take off the a plant that is a weed, okay, but every time if I remove something that I didn't know that it's a plant or it's a weed, no, I was always wrong. So in fact, I had to accept that situation. Okay, I have to accept anything that comes. And I'm really happy doing my practice, and I sit during the early morning. No, I wrote all the practice in a A3 paper, a very big paper. And every time, every day when I wake up, I read this paper with all the orientations to do the practice, and I try to do the practice. I put on my cell phone 10 sounds during the day that it has to ring to remember me that I have to practice. And I know I have the same experience as Bettina had, that when the situation is calm, is soft, I can practice more with more skillfulness. But when the situation is more complicated, my practice is not so good. So I started doing on Monday, and on Tuesday, I during the night I evaluate all my practice during the day, and I noticed that in my evaluation, I noticed that I lost many opportunities, and I decided to write in Post-it, and I put some papers in front of my computer and in my work ambience, and in my work I received a really wrathful email that was totally writing, with capital letters, and when something is written in capital letters, we interpret that it's someone is screaming against us, no? And I put, oh, okay, capital letters, no? Baby like attitude, 21 breathing, and I say thank you, because you are my opportunity to practice. And at that moment I had more space. I can see that I have the opportunity to choose,
And I noticed that because of one word that I wrote in the email, in the last email, this only word causes a huge misunderstanding. No? And I ask, I'm sorry, I apologize, no, I'm sorry, because I wrote this word and it comes bad situations about this. And I wrote very calmly and very sweet way. And I pray that many situations like this appear. Then I can practice always. And I want to say thank you, Ani. I want to say thank you for everyone who is here, who is trying to working and is trying to find their own wisdom and try to have a different life. So, wonderful. That's great. Good. Nice to hear some feedback this week. Yeah. Yes, and Gal okay, said let's too, go. And Gal said too that Gal before Gal didn't believe that that she could have choices. She didn't believe. And now with the practice, she knows that every moment is opportunity. And she has choices now. She can stop and see, wow. or I can do this, or I can do that. And it's very important for her. Yeah, that's important for everyone. That's a big step. That's what I call progress. To be able to see that in every moment we have a choice. Remember what I say all the time? I say, every moment you have a fork in the path. By how do you call fork? By bifurcação. How do you call it in Portuguese? A fork. Bifurcação. Okay. Every moment we have a fork in the path. We are talking about momentary consciousness. So either you have a choice to go back to your samsaric vision, your samsaric dualistic vision, where you allow yourself to get lost in your thoughts, get lost in your mental projections, or you say, no, I'm not going to play that game. I'm going to see clearly and apply the baby-like attitude. And everything opens up into awakened vision at that moment. Every moment you have that choice. But because of your habit, you go back to getting lost in your mental fabrication. You don't have the strength to say, no, I'm not going that way. This time I'm going to see more clearly. But that opportunity, that choice is momentary. In every moment you can make that choice. So the practice is to become more familiar with the awakened way of seeing, and that weakens your old habit of samsaric dualistic vision, so that it becomes more and more familiar, more and more natural to see in the awakened way. So don't think, the path is something in the future. It's now. It's presenting itself to you in every moment. And the choice is yours. You're going to get lost in what you're thinking, or you're just going to relax. Let go, whatever is arising, just let go, rest a moment, and just apply the baby-like attitude and just see it as it is. And that will liberate all your neurotic habits and tendencies. When you
apply the baby-like attitude. You are totally free. That is freedom. Not to get caught up in your mental projections, your mental fabrication, because that is the only thing that is imprisoning you, limiting your perception to what you're thinking at that moment. You don't have to see things that way, but you do need to practice, familiarize yourself with this baby-like attitude over and over again. Give yourself many elements of support, like Gao, you know, the bell, the meditation timer that is irregular, you know, bing, and then, you know, 20 minutes later, bing, and bing, and then every time you hear that sound, baby-like attitude, relax, whatever's happening, and just look at it. And then you become so familiar with seeing that way that it's not so easy to get lost in your projections, in your ideas, because you know that's just a thought. It's like telling yourself, you know, when you're getting lost in the story, you remind yourself, this is just a movie. It's not really happening this way. It's just a movie. So then you have the space to see it in a different way. So helpful. Então, cada momento que você tem é uma oportunidade. Eu sempre falo para vocês que cada momento nós temos uma bifurcação. Temos uma bifurcação no caminho. E quando nós estamos falando de consciência aqui, nós estamos falando de consciência momentânea. Então, nós temos uma bifurcação no caminho e nós nos deparamos com esses dois caminhos. O primeiro caminho é de nós reproduzirmos a nossa visão dualista samsárica, onde você fica perdido nos seus pensamentos, nas suas projeções e fica se identificando com aquilo. O outro caminho é você se deter e dizer, vou praticar a atitude do bebê. Deixa eu ver isso com mais clareza. Simplesmente pausar, relaxar, respirar e deixar ir. Por causa da falta de prática e por causa, né, de repetidamente você estar sempre aprisionado nessa visão dualista samsárica, você não tem a força para dizer, não, eu não vou me identificar com isso e ficar perdido nesses pensamentos de novo. Você precisa dessa força, né? Eu não vou ficar perdida nesse modo de ver dualista enlouquecido por aqui. Eu vou por esse outro lado. Eu vou praticar a atitude do bebê, eu vou seguir esse caminho que me faz ver com muito mais clareza e lucidez. Praticar é ficar familiarizado. Praticar é ficar cada vez mais e mais familiarizado com um modo de ver desperto. Esse modo de ver desperto, ele reproduz o que nós falamos de consciência momentânea. É a consciência naquele momento ali. E quanto mais você pratica, mais e mais natural esse modo de ver desperto se torna. O nosso equívoco é nós projetarmos para o futuro. Eu vou ter lucidez no futuro. Não é futuro, é agora, aqui e agora, de momento a momento. Qualquer situação que surja, sentimento, pensamento, simplesmente relaxamos, deixe ir,
descanse, repouso. E um novo modo de ver vai surgir. Esse modo de ver claro, lúcido, nítido. E não só a atitude do bebê promove esse modo de ver claro e lúcido, como também a atitude do bebê permite que você libere todos os seus hábitos e tendências neuróticos. De maneira que a atitude do bebê permite algo muito especial, que é a liberdade. A atitude do bebê permite que você seja totalmente livre. Com a atitude do bebê, você não é mais capturado, aprisionado pelas suas projeções mentais, aprisionado pelas suas interpretações. Porque as suas projeções e o fato de você acreditar nas suas projeções limitam a sua percepção para o que você interpreta de momento a momento. Então, se você procurar se disciplinar, né, e você, diante dessa bifurcação, você diz, eu não tenho que ver desse modo. Eu não tenho que ver desse modo confuso, perdido e neurótico. E por isso faz-se muito importante fazer o que a Gal fez, que é colocar vários ativadores de memória, colocar vários lembretes, como a Gal fez. Ela escreveu naquele papel A3, ela escreveu no post-it, colocou em vários lugares para ela se lembrar. Ela usou o Meditation Timer, né, que é um aplicativozinho que dá um sino, né, que toca várias vezes durante o dia e é um sino aleatório. E esse sino tibetano aleatório, quando ele toca, ele te ajuda a lembrar. Vou aqui praticar agora a atitude do bebê. E dessa maneira, com esses lembretes, com esses ativadores de memória, e à medida que você vai praticando, você não fica mais seduzido e perdido em suas projeções mentais. Além disso, a atitude do bebê promove algo muito, muito perspicaz, que é quando você começa a perceber que você está se envolvendo com aquela história, você está se identificando com uma projeção sua, muito mais rapidamente você percebe e você para. Não, isso é só um filme. Isso é só um filme. Isso não está acontecendo do modo como eu penso que ele está acontecendo. E quando você faz isso e consegue se deter e fazer a prática da atitude do bebê, aí sim você tem o espaço. Você tem esse espaço sem barreiras, sem limites, que permite que você veja de um modo completamente diferente, de um modo claro. E de fato, a atitude do bebê é uma prática que ajuda imensamente. E ajuda imensamente também nós termos esses ativadores de memória, se nós nos dispormos a utilizá-los. That's it, Ani. Yeah, you know, at this stage of our practice, it's we need to remember. We need to remember to practice. It's like now we need many reminders to practice so that we don't miss the opportunity. So these random timers or whatever it is, especially, you know, in the mind training teachings, then if you go into a house in Tibet, não tá aumentando o volume, não sei o que aconteceu. with the mind training slogans, you know, they're all reminders how to utilize different situations in your life as your practice. And so when you walk into a house in Tibet,
you will see, you know, in the kitchen, you'll see a slogan. In the desk, you see a slogan. Above the window, you see a slogan. All the time to remind you different aspects, what to practice. Because it's so easy to forget. And then we get lost so quickly. We get lost in what we're thinking. And that becomes our reality. So we need to remember. Remember not to forget. That's what we need to remind ourselves at the moment. Remember not to forget. And then you'll see the opportunity. Now you don't see the opportunity because you don't remember to look. Nesse Gal, estágio, that's a big step forward. Just say, you know, I really, I appreciate, you know, what Gal just shared with us. You know, for the first time, she sees she has a choice. That is really, we can say that is really progress in our practice. Not about how long you can sit on a cushion. Nesse estágio da nossa prática, é muito importante que nós nos lembremos constantemente de praticar. Porque a nossa tendência é nós nos identificarmos e ficarmos perdidos nos nossos pensamentos. Nós temos que colocar inúmeros lembretes para que nós não percamos a oportunidade. As oportunidades que surgem de instante a instante. Usar vários post-its ou colocar no A3, como a Gal fez, e ler ao acordar, fazer essa revisitação de como é que foi o nosso dia, usar o Meditation Timer ou qualquer outro aplicativo que faz isso no nosso celular, em determinados momentos durante o dia, ele toca um sino tibetano que ativa a nossa memória para a nossa prática. Com o treinamento da mente, há muitos dizeres a respeito do treinamento da mente. Há muitos slogans. E é muito interessante usar esses diferentes slogans, esses diferentes dizeres, nas mais variadas situações. Por exemplo, no Tibete, esses lembretes, né, com frases do treinamento da mente, eles estão em todo lugar. É muito comum você chegar na casa de uma pessoa e você observar esses lembretes na janela, na porta, na geladeira. Está lá para ativar a sua memória. E esses lembretes, eles são muito importantes porque, como nós estamos no piloto automático, é algo extremamente rápido ficarmos perdidos no que pensamos. É muito importante se lembrar de não esquecer. Se lembre de não esquecer. Porque assim nós seremos capazes de ver cada momento como uma grande oportunidade. Agora você não vê a oportunidade, porque você não se lembra de ver. Porque você não se lembra de praticar a atitude do bebê. Gal, realmente, o que você falou para a gente hoje demonstra que isso é um grande passo para frente. É um grande passo no seu caminho. Quando você compartilhou conosco que pela primeira vez você viu que você tem escolha.
E quando você toma consciência de que você percebe que a cada momento você tem uma escolha, isso é uma demonstração de como nós progredimos no caminho. Progredir no caminho não diz respeito ao tempo, a quantidade de tempo que nós suportamos sentados meditando em uma almofada. Progredir no caminho é um exemplo do que você trouxe para nós hoje. Thank you, Carla. Okay. Yeah, I think let's go on a bit with the text. Today we haven't, I've been more focused on feedback, which has been wonderful to hear. When I hear feedback like this, I know that you're practicing, and then it inspires me more to give these teachings. Otherwise, it's like talking to a wall. I might as well be sitting here, blah, 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 to the wall in front of me, because the wall doesn't respond and nobody else responds either. Mm-hmm. So it's good to hear that people are actually hearing and utilizing these mm-hmm. teachings. Mm-hmm. You're meeting me halfway. And that's the relationship between a student and a teacher. It's not just one way, blah, blah, blah. You have to be able to communicate, yes. Mm-hmm. And the way that we communicate is when the students actually do the practice and they experience the results of practice. And then, as you're doing today, you come back and you tell me from your own first-hand experience what's happening when you do this practice. This is the relationship between the teacher and the student. Mm-hmm. Mm-hmm. É muito importante quando eu escuto esses feedbacks. Até o momento eu fiquei aqui ouvindo os feedbacks de vocês. Isso é extremamente inspirador para mim. Isso me inspira a ensinar. Porque, de outra forma, se essa comunicação não se perfaz, é como se eu estivesse falando para a parede. Eu olho para a parede e falo blá, 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 blá. E aí, né, não há nenhum tipo de feedback diante da parede. É muito bom ouvir, né, a experiência de vocês durante a prática da semana. É assim que você encontra o seu professor. Porque esse encontro com o seu professor é uma via de mão dupla. O modo como nós nos comunicamos, é necessário haver esse feedback. O modo como um professor se comunica com um aluno não é meramente ele ficar proferindo ensinamentos. É como os alunos dizem a respeito do seu resultado com a utilização da prática. Isso é a relação de aluno-professor. Essa é a relação. Essa comunicação, essa via de mão dupla. O professor ensina, o aluno comunica como é que foi o resultado da sua prática, e aí o professor pode refinar os seus ensinamentos e saber como vai conduzir os ensinamentos, né, de agora em diante. That's it, Ani. Okay, let's go back. Thank you, Carla. Let's go back over what I've... Sorry? Okay. Sarah wants to talk. Let me... Sarah? Okay, Sarah. Hi, Sarah. How are you? Sarah? Hi, Ani Zamba. It can easily wait. Why don't you go on with the teachings and it can fit in? It's not time sensitive, anything that I was going to say. Okay, a bit later, Sarah, then I'll come back to you. No worries at all. Okay. Thanks, Ani Zamba. All right, let's go on a bit. Now,
where I left off last week, what I was talking about was this concept of interdependent origination. I think this is very hard for people to understand, but this is really the basis of Buddhist philosophy, or Buddhist, the path of Buddhism is really to understand this idea of interdependent origination. And I gave you an example last week. When people talk about mind, and I said the difference, I think, when we talk about mind or when we talk about my mind. Now, it's hard for us to understand that when we think we have a mind, or that you have a mind, or that there is mind, it is my mind that is thinking that you have a mind. Think about it. This is about how we think that whatever we are thinking is actually something separate than what we are seeing. We are creating our experience of life moment by moment. So in order to have an idea about anything, it is our mind telling us that this is happening, or this is happening, or that is happening. Yeah. So let me go over this again. So when I say to you, look at this glass, and you look at this glass of water, and I look at this glass of water, you and I think that we are both looking at one and the same glass. But actually, this is not true. The glass that you see, I will never see until I realize the state of enlightenment. I will only see what you see when I am fully awake. Now, please try and understand this, because now you think, I think you think that whatever you see, everybody else sees the same. No, no way. This is your own personal world that you see. Nobody. Hold on a second. Terrible cramps. Just give me some salt in the water here, in that white container here. Oops, watch where you step. Just 1 cup of water. Yep. Lovely. Okay. And a spoon, please. It's the only thing that helps to alleviate these cramps. The joys of a human body. Great. Okay. You still there? Okay. Let's continue. Oops.
All right. So when we're looking at something, when we're looking at a person, when we're looking at the environment, whatever we perceive, if we're in with a group of people, we automatically think that they see what we see. And this is totally impossible. No two people can see the same appearance because we're conditioned in different ways to see things in different ways. The only time that you will see what another person sees is when you have exhausted all your mental conditioning from the past. Only then can you see how another person sees. So, what does this mean? You are totally alone. That's what it means. It means you are alone in your own perception of the world. And this is what we have to have confidence in. We have to have confidence in this truth. Not because I say that it's true, but through your investigation, through your analysis, through your practice, you will see that this is the truth. That it doesn't matter what you perceive, it is a totally unique perception. You are alone in the way that you see life. And so we have to have confidence that whatever the feeling, whatever the thought, we have to work with it ourselves. Nobody can transform the way that we see except ourselves. This is our mind. Whatever we think, whatever we feel, this is all coming from our own mind, not coming from anything external. Even the idea of external comes from our mind. Internal, external, all this is just another form of mental fabrication. So, what do you feel? So maybe you feel kind of bored. You are totally alone in that feeling of boredom. Maybe you have fear. You are totally alone in that feeling that you are experiencing. Nobody can feel what you are going through at that moment. Even though you want them to feel it, it's impossible. So when we talk about mind, you know, it's my mind that thinks everybody has a mind. So this is what we acknowledge right from the beginning in the Buddhist path. The whole of the Buddhist path is within the dimension of mind, nothing else. You're not talking about anything else. You're not talking about anything external. If it is external, it is your idea of what external means. All right, Carla, thank you. Mm-hmm. Mm-hmm. So, just to finish off, Carla. Okay. So, I can think that 10 people have 10 minds. But then again, it is my mind that is thinking that 10 people have 10 minds. Doesn't mean to say it's true. Mm-hmm. Understand what I'm talking about? Mm-hmm. This is what we don't see as practitioners. Whatever
you think whatever you feel, it's within your own mind. You are alone in that feeling. Nobody else sees it the same way. Então, vamos retomar o ponto de onde nós paramos no domingo passado. Nós estávamos tratando a respeito do conceito de originação interdependente. Esse é um tema que é muito difícil das pessoas entenderem, geralmente. Mas no caminho budista, esse termo, originação interdependente, é muito importante, porque ele é a base. Quando as pessoas falam de mente ou minha mente, é difícil entendermos que quando pensamos eu tenho mente, você tem mente, é a minha mente que pensa que você tem uma mente. O que quer que pensamos como algo externo a nós, na verdade, é a nossa mente dizendo que isso ou aquilo está acontecendo. Quando eu digo para você, olhe para esse copo de água. Você e eu, nós pensamos que estamos olhando para o mesmo e único copo. Contudo, o copo que você vê não é o mesmo copo que eu vejo. Eu só veria o mesmo copo que você vê só se eu estivesse completamente desperto, completamente iluminado. O que, na verdade, você vê é o seu mundo pessoal. O que você vê não é igual ao que outra pessoa vê. Você só verá o que o outro vê, você só será capaz de ver o que o outro vê se você tiver a consciência desperta. Se você tiver alcançado a iluminação. Quando olhamos para algo, quando olhamos para uma pessoa, quando olhamos para um ambiente, quando olhamos para um grupo de pessoas, nós automaticamente pensamos, eles veem o que eu vejo. Mas, na verdade, ninguém vê como você vê. Porque há diferentes condições de se ver. E você só será capaz de ver o que o outro vê quando você exaurir, quando você esgotar todos os seus condicionamentos passados. Então, o que isso significa? Isso significa que você está totalmente só. Você está totalmente só na sua própria percepção do mundo. E é nisso que nós devemos ter confiança. E você verá que isso é verdade. Que você está totalmente só na sua percepção do mundo. Você está sozinho no modo de ver a vida. Você está sozinho no modo de ver o mundo. O que quer que você veja, o que quer que você sinta, o que quer que você pense, vem da sua própria mente, não vem de nada externo. Vem da nossa fabricação mental. Vamos refletir um pouco. O que é que você sente? Você sente algum tipo de tédio? Então, se você sente algum tipo de tédio, você está totalmente sozinho nesse tédio. Ou talvez você esteja com medo
com medo de algo ou preocupado com algo. Você está totalmente sozinho nesse medo, nessa preocupação. Porque ninguém pode sentir o que você passa nesse momento. Quando falamos de mente, na verdade é a minha mente que pensa que os demais têm mentes. Todo o caminho budista é essencialmente sobre mente. Não é sobre nada externo. Embora em alguns momentos pareça ser algo externo, se você acha que é algo externo, na verdade não é. Todo o caminho budista repousa nos ensinamentos sobre a mente. Eu não posso pensar que 10 pessoas têm 10 mentes. Quando eu penso isso, na verdade é a minha mente que diz isso. Só que nós não estamos conseguindo ver isso como praticantes. O que quer que você veja, o que quer que você pense, o que quer que você sinta, você está profundamente só nesse sentimento, nesse pensamento, nessa visão a respeito de algo. Ninguém sentirá do modo como o outro sente. Ninguém verá do modo como o outro vê. Ninguém pensará do modo como o outro pensa. Isso implica que nós estamos sozinhos. Você está só. That's it, Ani. So, the analogy here is at the present time, our life is like a movie. So in order to understand what comes up on the screen and how it comes up on the screen, we have to go back to the projector. It doesn't matter what the image is on the screen. If we want to understand how it appears on that screen, we have to go back to the projector. Every time we want to understand an appearance that arises on the screen of our mind, we have to come back to our mind to understand how our mental processes function in order to be able to project what appears to be in front of us. We could never imagine that a small machine way back of the cinema can project that image out in front of us until we understand how it works. How that projector has the capacity to project all those images that invoke fear, those images that invoke pleasure, those images that invoke sexual desire, anger, they all come from that projector, that same projector. And this is why Buddhism is all about mind. You're getting to the source of all your experience, no matter what is happening in your life. Your life is just a story that you're telling yourself and everybody else around you when you say, it's like this, the person's like this, the situation's like this. It's just a story you're telling yourself. And everybody has a different story, and you have to understand that. Everybody has a different story. Why? Because our previous conditioning is different. So then we cannot see the same way. We cannot see the same things. We cannot have the same feelings. So we respect all of this, and this is part of the learning process. And this is part of
opening our heart to the meaning of compassion, that you acknowledge the truth, which is wisdom itself. So compassion can only come from wisdom, from seeing clearly. It doesn't come from anything else. Having clear vision, having equal vision, which is not distorted by our mental projections. That is the compassionate mind, the mind that sees with equal vision, not biased vision. Remember that word biased, Carla? You cannot have compassion. You cannot have true compassion when you have biased vision. You must have equal vision in order to have compassion. So, this analogy, you know, whenever something's happening, anything that you're experiencing, remember, this is a movie. Why do you see things that way? Because of the projector. What is the projector? Your mental processes creating the experience that you're going through. It appears to be separate, it appears to be in front of you, but it's your mind that's telling you it's like this, it's like that. This is good, this is not good. It would be better if it was like this. That's all your own mind, your own world, your own story. We don't want to hear this. All right. A analogia que nós utilizamos aqui é que pela primeira vez você vai ver a sua vida, você vai compreender que a sua vida é como um filme. E para entendermos o que surge na tela e como emerge na tela, para que nós possamos entender o que surge na tela e como o que surge emerge na tela, nós devemos nos voltar para o projetor. Todo momento que vemos as imagens aparecendo na tela, nós devemos nos voltar para o projetor. O projetor é a nossa mente. O projetor são os nossos processos mentais que dizem o que está ou não acontecendo. Porém, nós não concebemos. E como é que uma pequena máquina reproduz uma imagem e projeta na tela? Qualquer imagem que surja na tela, nós devemos nos voltar para o projetor, nos voltar na nossa mente, independentemente de qual seja a imagem e o que ela provoca. Então, se aquela imagem provoca medo, se aquela imagem provoca raiva, provoca prazer, provoca desejo sexual, o que quer que surja, a nossa prática consiste em olharmos para o projetor, olharmos para a nossa mente. E aí sim você vai ser capaz de olhar para a fonte das suas experiências. E você será capaz de perceber que a sua vida é só uma história. É só uma história que você conta para si mesmo. E o mesmo acontece com os demais. A vida dos demais nada mais é do que uma história que os demais contam para si mesmos. Todos têm diferentes histórias. E por que todos têm histórias diferentes? Porque os nossos condicionamentos prévios são diferentes. E quando nós passamos a compreender isso, compreender que as nossas experiências advêm desse projetor,
e que todos vêm de modos diferentes, porque todos têm condicionamentos prévios diferentes, isso faz parte do processo de abrir o coração. Abrir o coração para o significado de compaixão. Compaixão nada mais é do que a sabedoria de ver claramente. A comparação surge quando nós vemos claramente, quando nós temos uma visão equânime de todos os seres, de todas as situações, sem que eles sejam distorcidos pelas nossas projeções mentais. Isso é compaixão. Ver claramente, com uma visão equânime. E não com as visões tendenciosas. E não com as visões maculadas pelo impulso de julgarmos aquilo diferente do outro. Por isso, você tem que ter essa visão equânime para que você possa ter compaixão. Quando nós, diante das diversas situações do nosso dia a dia, nós simplesmente paramos e dizemos: isso é um filme, isso é apenas um filme. E aí você se detém e você olha para o projetor. Você olha para os seus processos mentais. E você concebe que são os seus processos mentais, é a sua mente que está dizendo para você: isso é bom, isso é ruim, isso seria melhor se fosse desse outro jeito. E a nossa vida é apenas uma história. E as situações pelas quais passamos é apenas uma história. Uma história que é ditada pela nossa mente. Mas nós não queremos ouvir isso. That's it, Ani. Okay, so this is what we call interdependent origination. And of course, whatever arises on that screen depends on the projector. You couldn't have any images on that screen unless the projector was turned on. Interdependent origination. One aspect depends on the other aspect in order to appear to exist independently. So, all these different aspects of our experience depend on each other. So this is quite important in Buddhism to understand, that it's not just one isolated factor. It's not one intrinsic. There is no intrinsic existence as far as the phenomenal world. Everything appears to exist dependent on certain elements, certain factors, certain conditions coming together. Otherwise, it cannot appear to exist in that particular way. This is the Buddhist view. So the fundamental view of Buddhism is that things are all dependent upon each other. Nothing is independent. Causes and conditions and results. So there is no good unless you have an idea of what is bad. Impossible. How can you possibly have good without the idea of what is bad? There is no nirvana unless there is an idea of samsara. Impossible to just have an absolute idea of nirvana. There is no enlightenment unless you have the idea of ignorance. It just doesn't work. It's dependent. Enlightenment is dependent on ignorance. There is no wisdom unless there is confusion. It's dependent on confusion.
Yes, and so what we're looking at now and what we've been looking at these past 2 weeks is our reference points, how our perception depends on certain conditions in order for us to perceive things in certain ways. So when we see something and we think it's beautiful, it's not intrinsically beautiful. It's because we have a reference point of what is ugly. And so we can then say, that is beautiful, that's ugly, that's big, that's small, that's high, that's low, that's fat, that's thin. In order to say anything about anything, you must have a reference point in order to make any judgment or any kind of fixed idea. So all these ideas that we have, all these concepts which are dependent, if we look at the word dependence, it means suffering. Uhum. Uhum. And this is hard for us to understand, that dependence means suffering because you are dependent on something. You have to go beyond that. This is so profound, this idea of interdependent origination. Uhum. So when we're talking about appearances, whatever arises to the consciousness, we have to understand whatever is arising to the consciousness depends on our mental processes to appear to exist a certain way. It doesn't just randomly happen that way. Depends on many causes and conditions. All right, Carla. Uhum. Isso é o que chamamos de originação interdependente. Esse termo é muito importante que seja compreendido. Você só tem imagens. E dessas imagens que surgem, um aspecto depende de outro aspecto, de modo que pareça existir. Todos os aspectos dependem de outros para existir. Não existe uma existência intrínseca, uma existência de per si. Há sempre causas, fatos e condições que se reúnem para que uma determinada imagem apareça daquele modo. Todas as coisas dependem de outras coisas. Há sempre uma composição de causas, condições e resultados. Não existe bom sem a ideia de ruim. Não existe nirvana sem a ideia de samsara. Não existe iluminação sem a ideia de ignorância. Iluminação é dependente de ignorância. Não há sabedoria sem a ideia de confusão. A sabedoria depende da confusão. O que foi que nós fizemos nas últimas 2 semanas? Nós nos dedicamos a observar quais são os nossos pontos de referência. Nós nos dedicamos a observar como a nossa percepção depende de certas condições para que possamos ver de determinado modo. Quaisquer que sejam essas percepções. Bonito, feio,
rápido, devagar, gordo, magro. Para que nós tenhamos algo, devemos ter pontos de referências. Pontos de referências que fundamentam os nossos julgamentos, as nossas ideias fixas, os nossos conceitos anteriores sobre algo. E algo que é muito importante que vai ser dito aqui é o significado da palavra dependência. Porque se olharmos para a palavra dependência, precisamos conceber que dependência significa sofrimento. E por que dependência significa sofrimento? Porque você depende de algo. E você, para você ser feliz, você depende de algo para que aquilo impulsione a sua felicidade. Só que você tem que ir além disso. Você tem que ir além dessa dependência. E precisamos compreender que o que quer que surja na nossa consciência, depende dos processos mentais para que pareça ser de certo modo. O que quer que surja na nossa consciência não é aleatório. O que quer que surja, ele depende de causas e condições. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Dependência é sofrimento. That's it, Ani. Okay. So these teachings on the mind training, it's called the mind training in 7 points. But I'm really just giving a very concise teaching here, very short commentary on the mind training. When I taught this in Masio, where I used to live in Masio, it took me 1 full year. Almost every weekend I was teaching the mind training teachings. To do this teaching justice, it took 1 year, many hours every weekend. It's an extraordinary teaching. It's one of the most powerful teachings in Mahayana Buddhism. And it's divided into 7 main points. It's divided into the preliminary practices, which are the foundation of the teachings. The 4, what we call the 4 points that turn your mind towards the Dharma. Really important because we're so attached to the way that we see things. We need to loosen this fixation, loosen this attachment. So we need these preliminary teachings to help us, to give us support. Then we have the main practice, and the main practice of this particular teaching is training in bodhicitta, training in the aspiration of the awakened mind, which is called relative bodhicitta, and training in seeing the absolute bodhicitta, which is the awakened mind itself. It is the mind in its true nature, which is what we call absolute compassion. So we use relative bodhicitta. That means working with our relationship with others to realize absolute bodhicitta. So it is through our neurotic and preconceived ideas that we have in relationship to other beings, we use this as our path to realize absolute bodhicitta, which is the empty nature of all phenomena. And so it's very skillful how this teaching is communicated. All the things that appear to cause us problems now in our daily life, we actually use these circumstances that are problematic as our path to realize wisdom.
And that's what makes this teaching so unique. You don't run away from anything. Whatever is happening, no matter how challenging it is, you're given the tools to use it as your path to liberation. So that's the main practice, training in bodhicitta. And then we're taught in this teaching, we're taught to use all adverse conditions, all adverse circumstances as the path to realizing bodhicitta. A bodhicitta here means the awakened mind. Bodhi means awakened, citta means consciousness or mind. Then applying this practice throughout one's life, how to utilize these teachings so that life is practice and practice is life. It's not seen as something separate anymore. You know, whatever is arising, that is your practice. Whatever is happening, that is your practice. You're not looking for anything special, a special place, special position. No, whatever is arising, that is where your practice lies. Then the fifth point is the signs that arise from mind training. So the more you practice, certain signs will arise, and it shows you that your practice is progressing. Like, you know, Gao's comment tonight, that for the first time she can see choices. So this is like some of the signs that come from mind training. We begin to see things that we didn't see before. The sixth point is there's certain commitments that we need to observe in these mind training teachings. And these commitments are really the support for our path. Then the seventh point is we have certain precepts of the mind training, certain guidelines that help us, again, to give us support in this training of the mind. So basically that's the 7 points that we're talking about here. So then this teaching is meritorious in the beginning, meritorious in the middle, and meritorious in the end. No matter, you know, what part of this teaching you approach, it brings great benefit. All right, Carla. Mm-hmm. Okay, Annie. Let me try. Esses ensinamentos do treinamento da mente, eles têm uma denominação específica. Eles são chamados de treinamento da mente em 7 pontos. E eu só estou falando aqui, né, de uma maneira bem condensada. Para que vocês tenham uma ideia, em Maceió, quando eu morava em Maceió, alguns anos atrás, eu passei um ano inteiro em Maceió dando esses ensinamentos, para fazer justiça para esses ensinamentos. Então, passei um ano inteiro me reunindo com as pessoas, né, todo final de semana, durante várias horas, porque é realmente um ensinamento muito profundo. E é um ensinamento extraordinário da linhagem Mahayana. E esses 7 pontos, eles se apresentam compartimentados da seguinte forma. Primeiro, ao que nós chamamos de práticas preliminares. Essas práticas preliminares constroem a base. Num segundo aspecto, ao que nós chamamos de 4 pontos que direcionam a sua visão para o Dharma. Em geral, nós somos tão apegados, né, às nossas ideias a respeito de Dharma e a respeito de caminho budista, somos tão apegados a certas coisas assim. E
um outro ponto é o treinamento da bodhicitta. O treinamento tanto com relação à bodhicitta relativa, como com relação à bodhicitta absoluta. A bodhicitta absoluta é a mente desperta em si mesma. É a mente apresentada na sua verdadeira natureza. O que nós fazemos é trabalhar na nossa relação com os outros, com relação à bodhicitta relativa, para que nós possamos realizar a bodhicitta absoluta. Para que nós, e através desse trabalho com a relação com os outros, de instante em instante, nas mais variadas situações, trabalhando com a bodhicitta relativa, seremos capazes de atingirmos, de realizarmos a bodhicitta absoluta. E seremos capazes... Carla, hold on. Carla, Okay. just wait. I want to quantify what I just said a bit more. You know, when, you know, everything now, most of our negative karma that we create at the moment, our negative attitudes, it's not, you know, we create our negative karma not in relationship to objects like tables and chairs and carpets and windows, but we create our negative karma in our relationship with other beings. So this negative karma that we create is it's our negative attitudes towards things. It's all the conditions that prevent us from seeing clearly, that distort our perception. So now, if we look at our relationships with people, the way that we see people is basically in three main categories. We see them as friends, we see them as enemies, or we see them as strangers. Now, that shows you that our vision is biased at this present moment. So when we talk about compassion, we talk about compassion towards an object. Yeah. You feel compassion towards an object. Now, remember that every object is just an idea. That's all it is. So if you have a friend, that's an idea. A friend is an idea. So what is the meaning of a friend? The meaning of a friend is somebody who is doing things that you like. Somebody you feel comfortable with. What's the meaning of an enemy? It means somebody who you dislike, who's doing things that you do not like. So you see them in a negative way. And a stranger, you haven't formulated an opinion of a stranger. It's an unknown factor in your world. It's neither a friend nor an enemy. So it's a stranger is an unknown factor. So virtually every relationship in the phenomenal world at this moment, we can put it into one of those categories. Either it appears as a friend, something we like, or an enemy, something we don't like, or an unknown factor. We haven't formulated an opinion yet. So this is working with relative bodhicitta. We're working with our ideas in order to make our vision equal. Now, the only way that we can have equal vision is to see the empty, the true empty nature of the phenomena. Only then we realize absolute bodhicitta. Until that point, all we have a relationship is our ideas about the other person. We are only having a relationship with our mental projections. We never see the other person at all. It's all about our idea of the other person. Oh, that person is so nice because. Oh, that person is terrible because. Yes.
That is our relationship. You never see the other person, never really see the other person as they are, only your ideas about the other person. So this we're going to use as our path. Our confused, distorted perception is our path. We're going to work with it. We're going to work with these different feelings until our vision becomes equal. All beings become equal in our mind's eye, and they can only become equal when we realize the emptiness of the phenomena, when we go beyond mental fabrication. Then we begin to see clearly. Then we realize absolute bodhicitta, which is our own wisdom nature, which is the awakened mind. So you can see how we're working with our confusion as the path to realization, not running away from it. Confusion, when it's seen clearly, is wisdom. It's not something different. Yeah. So you have to understand your confusion in order to have wisdom. Don't run away from it. Uhum. Então, para refinarmos esse trabalho que nós temos que fazer com a bodhicitta relativa, para que nós alcancemos a bodhicitta absoluta, nós precisamos compreender um ponto aqui. A maioria do nosso karma negativo, ela não é advinda da nossa relação com objetos. Nós não criamos karma com objetos. Nós criamos karmas negativos com os outros seres. E nós vamos trabalhar com todas essas condições que nos impedem de ver claramente, com todas essas condições que distorcem a nossa percepção. Geralmente nós vemos as pessoas de 3 modos. Ou elas são amigas, ou inimigas, ou estranhas. E esses 3 modos de ver, eles revelam como a nossa visão está contaminada. Como a nossa visão é tendenciosa. Nós olhamos algo e já julgamos aquilo. Se lembre que a nossa compaixão é compaixão em direção a um objeto. Se lembre, compaixão a todo objeto. Isso é uma ideia. Quando nós dizemos, ele é meu amigo, o que significa o amigo? O amigo é a pessoa que faz o que você gosta. É a pessoa em quem você confia. O que é o inimigo? O inimigo é a pessoa que faz o que você não gosta. Né? É a pessoa em quem você não confia. E o que é o estranho? Aí o estranho, você tem que formular um conceito, porque o estranho é o desconhecido. Então, tudo nós colocamos nessas 3 categorias. Por isso que nós dizemos que nós temos que trabalhar com a bodhicitta relativa, nós temos que trabalhar com as nossas ideias, nós temos que trabalhar com essa visão distorcida e confusa que nós temos no momento, para que nós possamos ter uma visão equânime. E até esse ponto, até que nós tenhamos essa visão equânime, todas as situações pelas quais nós passamos e todos os nossos julgamentos, nada mais são do que uma ideia. Tudo é uma ideia. É tudo processo mental. São todos os processos mentais sobre as pessoas, sobre as situações, sobre o que quer que surja. Então, nossos processos mentais nos dizem, essa pessoa é tão legal, ou essa pessoa é tão terrível. Nós nunca vemos realmente como a pessoa é. E é assim que nós vamos usar a nossa percepção confusa e distorcida
trabalhando com essa percepção confusa e distorcida. À medida em que vamos trabalhando com ela, nós vamos trabalhando com essa bodhicitta relativa até atingirmos a visão equânime, a bodhicitta absoluta. É nesse ponto que nós atingimos a visão que vai além da nossa fabricação mental. Isso é bodhicitta absoluta. Lembrem-se, a confusão, quando ela é vista com clareza, ela é sabedoria. That's it, Ani. And I have. Do I continue about the other point? No, you can leave that for next week. Let me just hear what Sarah has to say this week, and then let me hear what Sarah has to say. Hi, Sarah. Hi, Sarah. She's gone to bed. Hi, Ani Zamba. Sorry, I thought you'd gone to bed. No, I couldn't get the speakerphone to respond to my fingers because they're cold. Sorry. I was just going Is it cold in England? Sarah, is it cold there? Yeah, it's turned really cold. And the worst thing is that it was really warm. We had, for England, we had 26, 28 degrees. And then it went cold. Oh. So I'm not happy about that. I like it when the weather's warm. Yes, it's like that here every day. In the daytime it's hot, and at nighttime it gets very cold up here. So well, it's hard to believe the fluctuating temperature. Yeah, it's I just get used to the fact that I can go around in a t-shirt and then I'm back in 3 or 4 jumpers again. Yes, that's how I go to bed. 3 or 4 jumpers and a hat. I go to bed like that. 3 or 4 jumpers, a hat, a jacket, sleeping bag. It gets very cold. I should send you a onesie, Ani Zamba. What's a onesie? They're all the rage, or they were all the rage here. They're all in one jumpsuits, like jumpsuits. You put your children in them. All the children have a onesie, which is a snuggle up to keep warm in. Maybe I could find one for you to keep you warm. You have to get a very big one. Usually they have ears, Ani Zamba. Ears? Oh, I'd like one with ears. My ears get cold at night. I need one for my toes too. They get cold. Yeah, one with feet. That's okay. Right. We could do that. What have you got to share with me today? I was just going to tell you about the week because it's been a very peculiar week because myself and my friend Bronwyn, who you know, we were running an event this week. We've been preparing for it for about 6 weeks now, and the event was directed at parents, teachers, and the community about the health impacts of wireless technology. So it's not a subject that people want to talk about, and trying to organize the event has been very difficult. And what I've been noticing is trying to do something out of my comfort zone
that makes me feel uncomfortable has been a really excellent way of helping me remember to practice. And there have been so many opportunities, and because I'm doing it with a friend as well, that, you know, there's a lot of, when you're trying to organize something, we had to pay a lot of money to get the speakers to come down, and we had to commit to that before we had people buying tickets to pay for the event. So there was quite a financial risk. There was, I don't know, maybe a reputation risk. Certainly, you know, people at best were finding me a bit mad, and at worst finding me a complete pain, because I wanted them to come to this event. And not just me, Bronwyn was feeling the same. And so to stand outside the schools and give out leaflets became quite a, you know, like I said to Bronwyn, you know, I don't want the rejection again, because we keep having this rejection over again. And you know, Bronwyn pointed out, it's not rejection of me, you know, like I'm perceiving it to be personal, but it isn't personal. And in fact, none of it was personal at all. And so the more I was watching, the more I could see that all the while I was trying to work for something for myself, the more suffering there was. And the more, as soon as I could switch it, that I was just providing a space, providing an opportunity for people, and whoever was meant to hear it, whoever was meant to hear the advice would be there. As soon as I could switch that switch in my mind, the suffering went away, because it doesn't matter ultimately if nobody turns up. If nobody was meant to hear it, it didn't matter. To my ego it would matter, because I would feel ashamed that I hadn't got enough people to my event, and financially. So anyway, in the end, I was able, I think Bronwyn also was able, just to go ahead, do what had to happen to make the event possible, and trust that it was going to work out well, and which it did. And during the event, Bronwyn's husband Jeremy was doing the introductions. We asked him to be the matradi, the organizer, who would say when things would happen. And he got up and he was very nervous. And my perception, what I saw was that all the while he was thinking about it, what he was doing from his point of view, he was suffering. He was nervous. He was trying to find as much information as he could so that he would be knowledgeable. He was stumbling over his words to get everything out. And again, for him, as soon as he just relaxed and allowed all of his fine knowledge just to be available for other people to look to the benefit of the audience, you could visibly, in my opinion, you could visibly see his suffering just dissolve. And I mean, there's so much that I could say about this, but I just found, you know, when I was looking for my reference points this week, they were being shown to me every second, because I was out of my comfort zone. And so I'm going to be out of my comfort zone again this week. But it's exhausting at the same time.
Great, Sarah. Good. Good. We all need to step out of our comfort zone. Thank you. It's so helpful when we don't have all these, this sense of false security. We get caught up in our routines. And even though we suffer from our routines, you know, it's part of our comfort zone. We don't want to let go. So very helpful to, you know, step out occasionally and deal with the discomfort. It's far more honest dealing with the discomfort than it is always running back to what is comfortable, which is like a shield. It prevents us from seeing. It's all about comfort. It's not about seeing. So, you know, that's what you went through this week is, I think, very productive, very helpful. Yes. Great. Okay, Carla, any questions there? Do you understand what? Let me translate, Annie, what Sarah says. Thank you, Carla. Please. Ela estava mencionando no início que estava muito frio, né? E que elas têm que se aquecer bastante porque a temperatura tá muito fria e a Sarah prefere um clima mais quentinho, né? E ela tem um colar especial para as crianças se aquecerem que chama o 11, que é um tipo de colar que cobre até as orelhas também. E ela mencionou que ela e os amigos dela, né, há 6 semanas, eles vêm organizando um evento. E é um evento para pais, professores e para a comunidade. E esse evento trata sobre o impacto na saúde causado pela tecnologia sem fio, pelas ondas eletromagnéticas que emanam das antenas, celulares, computadores, e como essas ondas eletromagnéticas elas afetam a saúde. Então, o evento é sobre isso, para conversar com pais, professores e com a comunidade em geral. E na organização desse evento, ela teve que sair da zona de conforto dela, né? Ela estava com esse amigo e ela estava um pouco aflita, porque quando você organiza um evento desses, você tem que contratar os palestrantes. E para contratar os palestrantes, você paga antecipado. Você paga a todos os palestrantes antes do público comprar os ingressos. Então, ela ficou um pouco aflita porque ela observou que existia um risco financeiro e que existia um risco de reputação. E ela estava muito cansada pelo próprio processo de divulgação, porque ela tinha que falar com as escolas, ela tinha que fazer a divulgação nas escolas, né, para os pais e professores. Só que ela não estava preparada para a rejeição, que às vezes ela se sentia rejeitada de uma determinada maneira. E ela começou a fazer a prática e ela começou a perceber que essa rejeição não era nada pessoal, né? E quanto mais ela observava, mais ela percebia que, na verdade, ela tinha que trabalhar algo dentro dela mesma. E quando ela começou a perceber isso, né, ela percebeu que ela mudou. E quando ela saiu dessa linha de ficar pensando que eu sou rejeitada, que eu tenho que pagar as contas, né? Quando ela saiu dessa confusão, ela começou a perceber que ela conseguia oferecer mais espaço, mais oportunidade para as pessoas. Quanto mais ela via com clareza, mais esse sofrimento que ela estava passando interiormente se dissipava. E aí ela se sentia culpada por talvez não ter pessoas suficientes para o evento dela. E aí o amigo dela e ela conversaram, né? Olha, vamos fazer o possível para o evento dar certo. E vamos relaxar e deixar acontecer. E aí o primeiro palestrante era o ex-marido dela, o Jeremy.
que ia iniciar as palestras e ele ficou muito nervoso. E ele ficou nervoso e ela compreendeu que o que ele estava tentando fazer é tentando processar todo o conhecimento que ele tinha, né, para transmitir para as pessoas, para os professores, né, e para os pais, para os professores e para a comunidade. Ele estava tenso porque ele estava querendo transmitir todos os ensinamentos sobre os malefícios que as ondas eletromagnéticas estão causando na saúde das crianças e na saúde das pessoas de modo geral. E aí a Sarah observou com muita clareza quando o Jeremy relaxou. Quando o Jeremy conseguiu relaxar, ele conseguiu compreender ali, para todas as pessoas que ele estava vendo, o quanto aquele conhecimento que ele tinha poderia ajudar essas pessoas. E ela viu ali o relaxamento se construir. E a Sarah revelou também que ela estava muito acostumada com a zona de conforto. E para criar esse evento, para construir esse evento, né, foi necessário sair dessa zona de conforto. E que todo esse processo foi extremamente exaustivo. E aí a Ani mencionou, olha, Sarah, na verdade todos nós precisamos sair da zona de conforto. É bom sair desse senso de segurança que nos aprisiona na nossa rotina. É bom sair dessa zona de conforto e lidar com o desconforto. Porque essa zona de conforto é como se fosse um escudo poderoso que nos impede de ver com clareza. Então, foi muito produtivo e é muito importante que nós saiamos dessa nossa zona de conforto, a qual nós estamos tão apegados e acostumados. That's it, Tony. Carla? Mm-hmm. Carla, I think Ani Zamba's left her seat just for a second, but can I mention to Bettina that she mentioned about her experience with the children in the classroom, and I've just left her a note on her private chat to say I've had exactly the same experience with my daughter. I don't know if Bettina's still on the call. Anyway, it was just simply to say that Bettina was wondering what to do next, but I, in the little experience that I had with Lilibea, my daughter, it was just that she also looked at me like I was mad, but in the quiet afterwards, as she calmed down, I was able to say how disappointed I was with my daughter's behavior. And the fact that I did nothing other than explain that in the calmness had real potency. I just wanted to offer that to Bettina. Sarah, can you hear me? Yeah, I can. I got your message and I was about to answer it after the teachings, but I thank you very much. I think this was a very nice way to share your experience, and I will take that on my way for next week. And really, I think it's a great thing to feel how rigid or rude from my or our adult world we can judge adults in their unusual behavior. Best So of luck, thank you. Bettina. Best of luck for next week. Okay, Bettina, sim. Você conhece a prática de Tonglen? Sim. Sim. Você pode fazer Tonglen antes da prática, antes da sua aula, né? Durante a semana mesmo, hoje mesmo, você inalando todo o sofrimento e a angústia que os professores passam, né? E exalando o relaxamento, a lucidez, serenidade, né?
atualmente, eu sou da área trabalhista e atualmente uma classe de trabalhadores que mais está sendo atingido em sua saúde mental são os professores. É mesmo? Então, por razões óbvias, né? Então, você pode tanto fazer isso para você desenvolver os méritos com relação a isso, né? E fazer da sua prática algo de profundo benefício para todos os... certamente aqui entre nós temos vários professores. Então, você pode fazer isso e você pode fazer para os seus alunos. Muito legal. Inalar a angústia, a rebeldia ou a prepotência, né? Inala isso e exala o contrário. Você pode também fazer isso para os pais dos alunos. Porque se os alunos têm essa conduta com você, provavelmente eles têm essa conduta com até uma maior ferocidade com os pais. Uhum. Então você pode também inalar a angústia dos pais, né? Ou a impotência dos pais, ou o que você quiser chamar, né? Inalar e exalar o inverso, a maior capacidade de educação, a maior capacidade de lucidez dos filhos. Então, assim, Tonglen é uma prática muito poderosa. E você fazendo essa prática, você compreende que não são meramente crianças ou adolescentes mal educados, né, que estão revelando a sua falta de educação para o professor, né? Mas você atinge, o Tonglen, ele tem uma grande capacidade que é ampliar o seu chakra cardíaco. Ele amplia, né, a sua capacidade de amar e de ter compaixão e de ter uma inteligência panorâmica. Não são apenas aqueles adolescentes ali, mas os adolescentes do planeta inteiro, né? Não são só os adolescentes ali, mas os pais desses adolescentes que passam por determinados infortúnios. Kala. 1 minute, Kala. Yes. You know, before you can start doing this for other people, you really need to be responsible for your own feelings. You know, you have to start, first of all, Tonglen, you have to work with all your own negative feelings first. You know, if you feel anxiety, if you feel aggression, if you feel strong jealousy, whatever it is, you need to breathe it in, which is you are acknowledging this. You are taking responsibility for the way that you feel. You're not putting it out onto the object, but you are taking responsibility for your feeling. And you don't possess it. Whatever you consider to be negative, you have to understand that whatever you consider to be negative, you breathe it in and you transform it into something positive. So you have to be so literal. You breathe in what you consider to be negative, you breathe out what you consider to be positive. In, out, in, out. You're training your mind to see in a different way. Breathe in what you consider to be negative, and only you breathe out into the world what you consider to be positive. Now, once you train your own mind to have confidence in this ability to transform the way that you see, then when you feel anger, when you feel fear, when you have any of these negative feelings, you consider at that moment, whatever being is going through something similar or something worse than that, you breathe that in so they can be free of it. And then you breathe out the opposite. So you need to start with your own negative feeling.
first. Then you use your own negative feelings to have empathy with whoever, whatever being is going through something similar or something worse. And then you breathe that in so they can be free of it. So you're taking responsibility for this anger, this desire, this whatever you're going through at that moment. And you're using it to work with that same feeling that other beings are going through. So then your heart chakra expands. Then you have empathy for all beings. You can't start with outside until you've worked with your own feelings first. You must be able to work with your own feelings first. Have confidence that you can transfer, because it all depends on what you think is negative. There's no intrinsic negative. Yeah, so we all want to change different aspects of our personality. You know, I want more patience. In order to have patience, I've got to work with my impulse. So I work with that. Breathe it in. Whenever I feel I'm about to explode, breathe it in. You know, it's got nothing to do with anything. Breathe it in. You know, take responsibility for that feeling at that moment, and don't possess it. Just breathe out immediately. Breathe out patience, caring, love, anything that can alleviate that feeling of frustration or impatience. And then you realize that it's not only you going through this habit, pattern, psychological pattern, tendency, but beings, any being with a consciousness who's going through this or something worse also is suffering at that moment. And you wanted them to be free of that suffering. So not only yourself free of that suffering and confusion, but all beings who are going through that. So you use that to help alleviate the suffering of all beings. So then, very powerful practice. Yeah. You don't have to leave anything in a negative state. You don't need to do it. It's not solid. It's flexible. You can make it into anything you want. So anything that appears to be negative in one moment, you can transform it into positive in the next. Yeah, this is mind training. You have to be more flexible, because at the moment our perception is so rigid. When we say this is bad, it can never be good. Not true. In the next moment, conditions change. You see it in a different way, and the same thing can be something positive. Sorry, my love. Sorry to interfere with your teaching. No, because you left out, Ani, and Sarah starts to talk about the Bettina situation with kids, and Sarah shares her experience with kids and this. Então, a Ani mencionou, Bettina, né, que com relação a Tonglen, que em primeiro lugar, nós temos que trabalhar primeiro com o nosso sentimento. Né? Nós estamos reconhecendo o nosso sentimento e nós estamos tomando responsabilidade por esse sentimento. Você não possui nada. O que quer que seja, você não possui. Você simplesmente inala o sentimento negativo e exala o positivo. Inala e exala, sem agarrar nada ou sem deixar nada dentro de você. É assim que você treina a sua mente de um modo diferente. Então, a partir do momento que você vai treinando sobre aquele seu sentimento, você tem confiança em transformar o que você vê. Você tem confiança em transformar o que você sente. Você tem confiança em transformar aquele sentimento negativo em um sentimento positivo em qualquer outra coisa. E aí sim, a partir de você ter essa confiança
e fazer a prática inalando e exalando, a partir disso, com essa confiança, trabalhando primeiro com o seu sentimento, você vai compreender que tem muitos seres que estão passando por situações muito similares e que esses seres também estão sofrendo. E com essa prática, eles podem ser livres. Aí você usa os seus sentimentos negativos para que você tenha empatia pelos demais seres. E aí você toma responsabilidade. Você reconhece a sua raiva, o seu desejo. E aí sim, com a prática, aí sim que você vai expandir o seu chakra cardíaco. E você expande essa prática para os demais. Mas primeiro você tem que ser confiante na sua prática. Você tem que compreender que nada é intrinsecamente negativo. Por exemplo, a Ani está falando dela mesma. Eu queria ter mais paciência. Me falta paciência. Então, o que eu faço? Quando eu tenho aquela sensação que eu vou explodir, eu inalo, né, a impaciência ali e exalo a paciência. E imediatamente você não agarra nada. Você inala e exala, e o que quer que seja, né, frustração, impaciência ou qualquer outro. E você compreende que não é só você que passa por isso. É qualquer ser que passa por isso, passa por um sofrimento. E você usa essa prática para ajudar, né, esses seres a aliviarem o seu sofrimento. Você não deixa nada em um estado negativo. Você está transformando. Qualquer coisa que pareça negativa pode ser transformada em algo positivo. Aquilo que aparenta no momento ser ruim passa a ser transformado como algo bom. So you need to start by looking at your own psychological makeup. And you ask yourself, now, what would I like to change here? As I said, I'd like more patience. So that means I've got to work with my impatience. Whatever it is, okay? I'd like to not be so angry. I'd like to not have so much fear or hesitation, whatever you would like to change about your psychological makeup. That's where you start first. You work with your own psychological tendencies. In, out, in, out. You consider something to be negative and you breathe it in. Don't possess it. It's not yours. We're just looking at habits and tendencies. And then on the out breath, you breathe out what you think can alleviate that tendency. And you give out only positive energy to the world. You take in what you consider to be negative. You take responsibility for it. You don't put it out into the world. You don't impute it onto any object. Usually, in order to feel negative, we must have an object of our negativity. Here, we're taking that usual responsibility that we give to the object. We take full possession of it, Okay, this is totally my projection. So I'm going to work with it. So I don't need to leave my projection as negative because it's my projection. It's only a projection. So let's transform it. Let's make it into something positive. So you train to be flexible. Anytime there's a negative feeling, breathe it in, breathe out something positive. You train your mind to have that flexibility of not leaving anything as intrinsically negative. And then once you get used to that training, then anytime you feel anything negative, use it to develop compassion.
breathe in that anger that all beings may be feeling. Anything similar, anything worse, breathe it in and breathe out, you know, loving kindness or patience or whatever, generosity, whatever can relieve that anger that you think can relieve that anger. Keep doing it, in, out, in, out. And you will see an enormous difference in the way that you see things. Your perception becomes less rigid, less fixated. You see how your projections create your experience. So powerful. That's one of the main teachings of the mind training, Tonglen. Uhum. Então, So Tonglen, that's good. We'll practice that this week. Uhum. Então, ótimo. Nós vamos praticar Tonglen essa semana. Então, essa é uma prática so muito keep going with the reference point. Uhum. Keep continuing with the reference points like we've been doing the last 2 weeks. Keep observing 10 times a day. But now, whenever we feel any kind of negative feeling, immediately, you know, don't put it out onto the object. Breathe it in. Take total responsibility for the feeling and breathe out the opposite. Uhum. That's good training. Uhum. Então, é isso que faremos durante a semana. Vamos continuar com os pontos de referência 10 vezes ao dia. Só que cada vez que você sentir algo negativo, você não vai atribuir a um objeto, você não vai culpar nada nem ninguém. Você vai simplesmente inalar e exalar. O que você faz é olhar para as suas tendências psicológicas. Olhe para as suas tendências psicológicas. O que é que você quer mudar? Eu gostaria de não ser tão medroso, eu gostaria de não ser tão hesitante, tão indeciso, tão impaciente. Então, você vai trabalhar com um desses elementos, você não vai possuir eles. Você vai inalar e você vai exalar o que pode aliviar essa tendência, o que pode aliviar esse hábito. Inala o medo, exala a coragem. Inala a indecisão, exala a resolução. Você não atribui o que você está sentindo a ninguém, nem a nada. Você toma responsabilidade por aquilo. Você compreende que isso, o que você está sentindo, isso é apenas minha projeção mental. E se é apenas uma projeção mental, eu vou transformar isso. Então, você treina a sua mente para a flexibilidade. Você treina a sua mente para ser muito mais flexível. E você usa essa prática também para desenvolver compaixão. Você inala aquilo, o medo, a indecisão, a impaciência, a hesitação, a raiva, e você exala aquilo que vai aliviar o sofrimento, que pode ser a generosidade amorosa, pode ser a paciência, a gentileza. E essa prática vai transformar toda a sua percepção. E realmente Tonglen é um dos pontos principais do treinamento da mente. É uma prática extremamente poderosa. E essa vai ser a prática dessa semana. Você vai continuar treinando os pontos de referência 10 vezes ao dia. Só que cada vez que você sentir algo negativo, você não vai culpar ninguém, você não vai atribuir a responsabilidade para ninguém. Você vai tomar a responsabilidade para si. E você vai inalar e exalar o oposto. Exalar o que alivia aquilo. Essa é a prática da semana. Thank you, Carla. Thank you so much, my love. Yes, thank you everybody for joining us today.
And if you have any questions, then I'm here this week. So, you know, I can try and answer your questions when I'm near the internet, but I shall be out on the land supervising some of the work here this week. So I won't always be near my computer or my cell phone. You just have to be a bit patient for my response to your questions. I hope you all have a good week and really make a commitment to practice. You know, make a promise to yourself that you're going to do these practices so many times a day, every day, and really keep your promise, keep your commitment to yourself, and it will give you a lot of strength to actually utilize these teachings in your daily life, and then you will really see positive results. Então, ela menciona que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, essa semana ela vai estar lá no Adling. Então, ela poderá responder as questões de vocês. Mas é preciso ter muita paciência, porque ela está geralmente lá fora, nas terras mesmo, supervisionando o trabalho dos funcionários. E ela menciona que é realmente muito importante o fato de nós fazermos um compromisso, assumirmos um compromisso com a prática. E mantenha a sua promessa, faça uma promessa para si mesmo e cumpra essa promessa para usar essa prática na sua vida diária. E então, só assim, praticando e tendo compromisso com a prática, é que você poderá ver os resultados positivos dela. Uma ótima semana para todos. Okay. Thank you, Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. I hope we can... Obrigado, Carla. Ani. Boa noite. Thank you, Ani Zamba. Boa noite. Carla, thank you. Obrigado, Ani. Olá, Carla. Obrigado. Tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.